ඒ සීන් එකෙන් කට් වෙන්න. ඇන්ටිජර් මවුත්වොෂ් සමගින් එන ක්ලෝස් අප් ජෙල් එක ස්ටෝරි එක ස්ටාර්ට් කරන්න. Hi. Hi. Tonight, dropping in, President Gotabaya Rajapaksa engages in a surprise inspection at the National Hospital. Getting better by the day. More of MP Ranjan Ramanayaka's audio recordings see the light of day. Sidestepping a landmine. Government keen to avoid a legislature versus judiciary battle. All that and much more coming up on First at 9. This Thursday, the 9th of January, 2020. From AdaDerana, this is AdaDerana First at 9. Live from Studio 24 in Colombo. Good evening and welcome to First at 9. I'm Dhammik Eknaika. Let's start with your local stories. Now, President Gotabaya Rajapaksa today made a surprise visit to the outpatient department of the National Hospital in Colombo. One of the election pledges of the president is to make state institutions efficient, and to this end, he had made several unannounced visits to state institutions so far. During today's visit to the National Hospital, some patients aired their grievances, and the head of state urged relevant authorities to rectify the shortcomings at the hospital, urging doctors to set an example for other public servants. President Gotabaya Rajapaksa, as part of his efforts to make state entities efficient, engaged in a surprise inspection at the outpatient department of the National Hospital in Colombo this morning. During his visit, the head of state engaged with physicians on duty. The president also spoke with patients present at the hospital premises. ICU එකේ බඩු නැහැ. සක්ෂන් ගැටියට අඩුම ගන්න ඒක තමයි තියෙන අඩුම මිල. මොනවාද? සක්ෂන් ගැටියට අර සමාධින භාගයක් තියෙනවා. සක්ෂන්. ඔව්. ඒ දේවල් ඉතින් අඩුපාඩු තියෙනවා. පුළුවන් නම් කොහොමද අපිට නම් ක්‍රියාකාරී තියෙනවා. මේගොල්ලන්ගේ අර පිළිත් ලක්ෂණ ටිකක් හල් වෙලා යනවා. ෆාමසි එකේ ඒකත් ආයත දෙන්නේ. මොකද බලන්න අත්පත් කරලා මේක කොහොමද ඉක්මන් කරන්න බැරි? හා? මෙතන තියෙන පොල් පැද්දී ආයේ. කොළඹයි. අය ඔක්කොම ඇයි ඒ ජනරල් හොස්පිටල් වලට යන්න පුළුවන් නේද? මෙතෙන් දෙනවා. hospital square project එක කරන්න නැති square එක hospital එක ඇතුළත බලන්න කියලා දැන් මේ ආප්පාරවල ලොක්කලාට ගලවලා එක මේකක් කරනවා නම් එතකොට මේ පාර මේක ඇතුළට අරගෙන ලේසි ඒතකොට මේගොල්ලන්ට අඩුවන්නේ. During his inspection visit, the president advised to relevant hospital authorities to resolve the prevalent issues. The head of state also emphasized that those who enter medical service with highest educational qualifications must set an example to other civil servants through their service. Now, the government is hoping that the judiciary, including the Chief Justice, would step in to resolve the issues stemming from MP Ranjan Ramanayaka's audio recordings, which are leaked to media. Now, addressing the Cabinet media briefing today, Cabinet co-spokesperson Bandula Gunawardana stressed, although it is the Parliament which should step in at this juncture and conduct an examination via Parliamentary Select Committee, the government is also aware that the entire affair could turn into a tussle between the legislature and the judiciary.
රංජන රාමනායක ප්‍රශ්න සම්බන්ධයෙන් හෙළිදරව් නිසා බරපතල ලෙසට විශ්වාස අධිකරණයේ විශ්වාසය යලි ඇති කරන්න ගන්න පුළුවන් වැඩපිළිවෙල මොකක්ද? ඒ පිළිබඳ කැබිනට් මණ්ඩලයේ අද දින මාධ්‍ය ප්‍රධානීන් සමග අග්‍රාමාත්‍යතුමා පැවති සාකච්ඡාවේදී අවධානය යොමු කළා. ව්‍යවස්ථාදායකයා අධිකරණයේ අතර ගැටුමක් ඇති නොවන ආකාරයට අගවිනිසුරුතුමා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ ගෞරවය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා අධිකරණ පද්ධතිය පිළිබඳ මහජන විශ්වසනීය බව යළිත් තහවුරු කිරීම සඳහා කඩිනමින් පියවරක් ගනු ඇතැයි රාජ්‍ය නායකත්වය බලාපොරොත්තු වෙනවා. අධිකරණයේ ස්වාධීන බව උසස් අධිකරණ පිළිබඳ ඇතිවෙලා තියෙන ප්‍රශ්නය ගැන තේරීම්කාරක සභාවක් පත් කරලා පාර්ලිමේන්තුව තමයි විභාග පැවැත්වීම කරන්න ඕනේ. අපි ඒට ඉක්මන් වෙන්න කැමති නැහැ. මක්නිසාදයක් ඒ ව්‍යවස්ථාදායකයා හා විධායකයා අතර ගැටුමක් බවට පත් වෙන්න පුළුවන් නිසා. ඒ නිසා අගවිනිසුරුතුමා ඇතුළු ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ විසින් තමන්ගේ අධිකරණ පද්ධතියට ඇතිවෙලා තිබෙන දේශපාලන බලපෑම සම්බන්ධයෙන් අපක්ෂපාතී ලෙස හා රටේ ජනතාව තුළ විශ්වසනීය භාවයක් ඇති වෙන ලෙස යම් කිසි පියවරක් ගනී කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ සඳහා අපි කාලයක් ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු. අධිකරණය හා සමානව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවත් පූර්ණ ප්‍රතිසංස්කරණයක් විය යුතුයි නේද? අවශ්‍යයෙන්ම එසේ විය යුතුයි. දැන් මේක දේශපාලන පරිගැනීම් වලට අර්ථකථනයක් දෙන එක තමන්ගේ වැරදි තමන්ගේ අඩුපාඩු වසා ගන්නට කරන වැඩපිළිවෙලක් හැටියට අපි දකින්නේ. අධිකරණයේ මාහට දී තිබූ විනිශ්චය සාධාරණව සිද්ධ වුණාද කියලා සාධාරණ සැකයක් සෑම පුරවැසියෙකුගේම. එසේත් නැත්නම් ඒ පුරවැසියෙක් සහ අධිකරණ කටයුත්තකට සම්බන්ධ වෙච්ච සෑම පුද්ගලයෙකුම මනසේ ඇති වෙලා තියෙනවා නම් ඒකේ වගකීම සම්පූර්ණයෙන්ම පහුගිය රජය ගන්නට ඕනේ. දැන් මේ අවස්ථාවේදී සමහරක් විට උත්සාහ කරනවා මේ වැඩපිළිවෙලම රංජන් රාමනායක කියන මන්ත්‍රීවරයාගේ පිටේ පටලවා ඔහු පමණක් මේකේ වැරදිකරුවා. ඔහුගේ ඇති වෙලා තියෙන සංවාද සියල්ල පැහැදිලිව මේ රටේ අගමැතිවරයාගේ සිට පහළට යනකම් මැති ඇමතිවරුන් මේ අයගේ සියලු දෙනා ඒ වගේම මේ රටේ අධිකරණය නීති හා සාමය ආරක්ෂා කරන ඒ සෑම අංශයක්ම ඍජුව සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ හුදෙක් එක පුද්ගලයෙකුට ලඝු කිරීම ඉතා අසාධාරණයි. ඒ වැඩපිළිවෙලේ විශාල පිරිසක් ඔය යහපාලනය ගැන කතා කරපු නීති ආධිපත්‍ය ගැන කතා කරපු 19 වෙනි සංශෝධනය හරහා මේ රටේ ව්‍යවස්ථාසහක මණ්ඩල නිර්මාණය කරලා ඒ අරින් ස්වාධීනත්වය රැකෙනවයි කියපු කතන්දර සියල්ල ඒ සම්බන්ධව ආවරණයක් අරගෙන කටයුතු කරයි කියන එක තමයි බොහොම පැහැදිලිව පේන්නේ. Now, the saga, which is the revelation of controversial audio recordings of UNP MP Ranjan Ramanayake, keeps rumbling on as more of it came to light today. The recordings released to media so far have shown clear collusion between members of the former government and the judiciary, as well as with members of certain law enforcement authorities, in targeting specific members of the then opposition. In a recording revealed to media today, the parliamentarian is heard having a conversation with interdicted director of the CID, SSP Shani Abesekara, where an extensive explanation is given on police promotions with influence from the former president and his son. Members of the organisation Singhale today filed a complaint with the Judicial Service Commission against former Colombo Chief Magistrate Gihan Pilapitiya, retired High Court Judge Padmini Ranawaka and Judge Dhammika Hemapala, urging that they be given an overseas travel ban. ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් අහලා බලමු රංජන් රාමනායක අමාත්‍යවරයා ශානි අබේසේකරත් එක්ක කරපු ඊළඟ හඬපටය. දීනින් සර් අනේ සමාවෙන්න මේ වෙලේ කතා කරාට අනේ නෑ රවි සෙනවිරත්න මහත්තයා විශ්වාස අම්මට අන්න එලකිරි. ඉතින් එයාටත් මුන් කැපිල්ල දානවා ඇති. ඔව් සම්පූර්ණ දැන් පොලිස්පති එහෙම එයාට සම්පූර්ණ විරුද්ධයි. දැන් ඉන්නවා මේ ඒක ඕකට අදාළ නෑ සර්. CID එකේ ඉන්නවා IP කෙනෙක් නංගි කුඩු බිස්නස් කරලා අල්ලලා ඉන්නවා මේ නීතියගොඩ පොලිසියෙන් චුඩු ජාවාරමට. අයියෝ පොලිස්පති අයින් කරන්නේ නෑ. මේ පොලිස්පතිගේ මේ තියෙන්නේ පූජිතකේ තියෙන ප්‍රශ්නේද සල්ලි ප්‍රශ්නේද නැත්නම් බලය නෑ බලය පිළිබඳ දැන් ඔතන දැන් මම ඩිරෙක්ට් කරන එකට සම්පූර්ණ පොලිස්පති විරුද්ධයිනේ. ඔව් ඒක කොමිසමනේ දැම්මේ සර්. ඒතර පොලිස්පතිත් එක්ක මෛත්‍රී ලෝකා ඉන්නවද අගමැතිතුමා ඔව් ඒ ඔක්කොමල ඉන්නවා සර්. කතා කරලා වැඩ. ඔව් දැන් ලොකු උත්සාහයක් තියෙනවා අපේ සීනියර් DIG වයින් කරන්න. කවුද ඒක? රවි සෙනවිරත්න මහත්තයා. කවුද ඒක කරන්න යන්නේ? ඒක පොලිස්පති මැදිහත් වෙලා ජනාධිපතිතුමාට කියලා ලොකු කතන්දරයක් යනවා. ඒක කෙරුවොත් ඔක්කොම නඩු ටිකට දෙයි හාමුදුරුවන්ගේ පිටයි. ඉතින් මේ පොලිස්පති කරන වැඩේ ගැන ජනාධිපතිතුමා දන්නේ නැද්ද? දන්නවා. ඉතින් වාසියට තියාගෙන ඉන්නවා. ජනාධිපතිතුමාගේ පුතා කිව්වනේ මේවන් සිල්ලපත් කරන්න කියලා.
මොකද ජනාධිපතිතුමාගේ පුතායි රවි වෛද්‍යලංකාර මහත්තයා පුතායි ගහගත්තනේ මඩකලපුවේදී. එතකොට නැගෙනහිර බාර ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති තමයි පූජිත් ජයසුන්දර. මඩකලපුව DIG තමයි රවි වෛද්‍යලංකාර. මෙවන් සිල්ලා තමයි ASP මඩකලපුව. ඔව් එයා ගිහින් ඉවර වෙලා B report දාලා මේ දහම්ව බේරුවා. ඊට පස්සේ මෙවන් සිල්ලා. ඊට පස්සේ මෙයා 2015 මැතිවරණේ මේ දින්නට පස්සේ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්තයා කියන පුතාගේ සම්බන්ධතාවයේ උඩ දැම්ම අපීල් එකක් මම 2003 ගියා ASP බෝඩ් එකට මට දුන්නේ නැහැ. මේ FR එක තිබුණේ ඉඳලා තමයි මට දුන්නේ නැත්තේ. මම දැන් FR එක නිදහස් මට දෙන්න 2003 ඉඳලා කියලා. ඊට පස්සේ බුද්ධික සිරිවර්ධන කියලා දැන් SSP රත්නපුර ඉන්න මහත්තයා තමයි ඩිරෙක්ටර් පර්සනල්. එයා බලලා මාක්ස් ෂීට් ගෙන්නලා කිව්වා නෑ ඔයාට මේක නෙවෙයි ක්ලේම් එක. ඔයාට මේ FR එක නිසා නෙවෙයි මේ ප්‍රොමෝට් වෙලා නැත්තේ. ඔයා අවශ්‍ය ලකුණු ප්‍රමාණය අරගෙන නැහැ. ඒ පාර මූ ආපහු අරගෙන ගියා අපීල් එකක් ජනාධිපතිට. යාම ජනාධිපති ලිව්වා ආලේ මේ ඉටු කරන්න. ආරක්ෂක ලේකම් මේ ඉටු කරන්න. අම්මට සිරි 2015 දුන්නා 2003ට බෑක් ඩේට් කළා ASP. අම්මට බුදු. මේවා දැන් මම මේ කතා කරා දැන් කියලා කිව්වයි කියලා දැනගත්තොත් තුන් හිටි තැන් අහිමි වෙනවා. අයියෝ. ඉතින් ඒක උතගොසලගේ එතකොට බුද්ධික සිරිවර්ධන මහත්තයා කියනවා මට 7 සැරයක් කතා කරා දහම්. මේක ෆේවරබල් රිපෝට් එකක් දෙන්න නැත්නම් ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා තාත්තා හරි ඉන්ට්‍රස්ට් මේකට කියලා. එයාට ඩිරෙක්ටර් CID වෙන්න ඕන වුණා දහම් හරහා IGට කිව්වා. එතකොට පොලිස්පති කරන්න දහම් ලොකු මෙහෙවරක් කරානේ පූජිත් ජයසුන්දර මහත්තයා. ඉතින් මෙයා නෙවෙයිනේ සීනියරිටි එකට එන්න ඕනේ වික්‍රමසිංහ මහත්තයාටනේ. හරියට. මෙවන් සිල්ලා දාන්න කියලා IGට ප්‍රෙස් කරුවේ දහම්. වාසේ කොමිසමකට කිව්වනේ IG මට මේක ප්‍රෙසිඩන්ට් කියනවා කරන්න කියලා කොමිසම ගිහිල්ලා ඇහුවා ප්‍රෙසිඩන්ට්ගේ. 5 දෙනෙක් ගිහිල්ලා ගියාම ප්‍රෙසිඩන්ට් කිව්වා ඔයගොල්ලෝ ස්වාධීන කොමිසමන්නේ සුදුසු කෙනා පත් කරන්න මං කිව්වේ නෑ උක කියලා. ඇඟ බේරගත්තා එයා. පොලිස්පති තව කොච්චර කල් ඉදීද? අවුරුදු 2කමාරක්ද කොහෙද තියෙනවා. එයා ඉඳින්ද අයින් වෙන්නේ. ඔය ඉඳී චොර වෙවි ඉඳී විස. එනේ දැන් සවුත් වෙලා ඉන්න හොඳට. ඔව් යන්න දුවන්න පාරමති. කිසිම සීනියර් DIG කෙනෙක් සහයෝගය දෙන්නේ නෑ මෙයාට. ඒත් එක්කම අපි දැක්කා සජිත් ප්‍රේමදාසට මොලේ නෑ ඉරින්ද කරපු කාර්යයන් නිසා සජිත් ප්‍රේමදාසට සිද්ධ වෙච්ච හානිය පිළිබඳව විවේචනය කරමින් හිරුනිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර හිටපු අමාත්‍ය රංජන් රාමනායක මැතිතුමත් එක්ක කරන සාකච්ඡාව. මේ සර් පව් කියලා හිතනවානේ හලෝ. අනේ පව් කියලා හිතනවා නේ අයියෝ. මේ ඒ වුණාට මේ සර් බලන්න අද කියපු කතා එයාට මොනතරම් ඉතිහාසය ගැන දැනුමක් තියෙනවද නේද? මොනවද කතාද මේ වගේ මිනිහෙක්ගේ වැඩක්. ඒ වගේ ඔළුවක් තියෙන මිනිහෙක් නෑනේ මේ මනුස්සයගෙන් වැඩ ගන්න කවුරුත් නෑනේ හලෝ. ඇත්තම කතන්දරේ සජිත් සර්ටවත් ඔහොම දැනුමක් නෑනේ හලෝ ඇත්ත කතාව. මිනිහා හොඳයි ට්‍රෙෂර් එකේ සල්ලි අරන් බෙද බෙදින්න. වැඩි බබා මිනිස්සු දන්නේ මම සල්ලි බෙද බෙදන සජිත් කියන මිනිස්සු ආසයි ඒක නෙවෙයි. නෑ මිනිස්සුන් හරි පුහු දේවල් වලට කැමති. මේ මනුස්සයගේ තියෙන දැනුම් සම්බාර බලන්න අපිට විනාඩි 5ක් අවෝනම් අපි දෙන විනාඩි 10ක ඉඳන් ඉඳන් අපි දන්න දේවල් කොච්චර ඉගෙන ගත්තද කොහොමද අපේ ආර්යාව නාගත්තේ මටසි මල්ල කෙලිය නලව කියනවනේ සොළුව හොල්ල නෝන්දි කියන්නේ අයියේ දැන් ඔය වෙච්ච ඩැමේජ් එක අපිට හදන්න බැරි ඩැමේජ් එකක් ඒ උනේ අර මිනිස්සයා බබා ගෙවල් 100 කිලෝ ඕපන් කරපු එක වෙක්ක දවසෙන් කෑවනේ මේ බල්ස අච්චර රබර් සෙරපු දාගෙන කරගැට කරකන් ඇවිදලා අවුරුදු ගානක් හදාගත්ත එක දවසින් ගෑණි වැඩේ කෙලෙව්වා වැඩක් නැහැ හලෝ කතා කරලා කවදාවත් ඔය ගෑනුන්ව දාන්න හොඳ නැහැ නේද මේ ලෙඩක් ඒවල ඔව් අනවශ්‍ය මගුලක් විශේෂයෙන්ම නායකත්වයේ බලාගෙන ඉන්න මිනිස්සු මොනා වුණත් චිරන්ති එහෙම කවදා ස්ටේජ් වල කතා කරන්නේ කතා කරන්නේ වගේද බබා තියෙන මේ රනිල් ලොක්කාගේ මෛත්‍රීත් කවදාවත් බබා එහෙම ඒකනේ ආර ක්වොලිටි නේ බබා. Now, the police media division, meanwhile, vehemently rejected accusations of MP Ramanayaka's audio recordings, which were taken into police custody, being deliberately leaked to the public by the police themselves. Releasing a statement, the police said that it is the responsibility of relevant police officers who are in charge of the recordings to ensure that they weren't leaked. With the controversial telephone recordings proving collusion between parliamentarian Ranjan Ramanayake and officials of the Parliament, Police and Judiciary, accusations have been made against police for making the said telephone conversations available on various media platforms. In response to this, the Police Media Division released a statement denying the accusations and said that it was the responsibility of the police officers who were in charge of the recordings to make sure that it didn't fall into the public domain. The statement also said that the three-wheeler driver from Battaramulla brought in an external hard drive to the Mirihana police station after it was left behind in his vehicle by an individual who was running an errand at the time.
After investigations were conducted with regards to the contents of the hard drive, the Police Media Division stated that they had discovered recorded conversations between parliamentarian Ranjan Ramanayaka and various persons, including former Prime Minister Ranil Wickremesinghe, MP Hirunika Premachandra, former High Court Judge Padmini N. Ranawaka, former Director General of the Commission to investigate allegations of bribery or corruption Dilrukh Dias, former Director of the Criminal Investigations Department SSP Shani Abesekara, as well as officials from the judiciary and police. The statement also said that the 9mm firearm, along with the 127 live ammunition taken into police custody, will be classified as court produce. It was also stated that 2 laptops, 9 external hard drives, 164 CDs and files pertaining to Wasim Tajuddin were among the items that were taken into custody. Now, in the meantime, Prime Minister Mahinda Rajapaksa says that a commission must be appointed to uncover information pertaining to MP Ramanayaka's controversial audio recordings. His views came during a meeting the MP chaired with editors of newspapers today. පසුගිය කාලේදී මොන තරම් බලපෑමක් කරලා තියෙනවද කියලා අධිකරණයට හැම තීන්දුවකටම දැන් සැකයෙන් බලනවා. මේකට කොහෙන් හරි බලපෑමක් ආවද කියලා. සර් දැන් මේ රංජන් රාමනායක මන්ත්‍රීවරයාගේ සිද්ධිය මේ රංජන් රාමනායකටම කොටු කරන්න එපා. මේක රාජ්‍ය අනුග්‍රහයෙන් සිද්ධ වෙච්ච එකක්. මේක නැත්තම් මේ රංජන් මෝඩෙක් රංජන් ගුණෙක් කියලා රංජන්ට මේක හේතු කරන්න හදනවා. මේක පැහැදිලිව අගමැතිවරයා මේසේ මේ අර්ලිගහ මන්දිරේ හිටපු අධිකරණ ඇමතිතුමත් ඒ වගේම ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් සරත් ෆොන්සේකා චම්පික රණවක අජිත් ඩී පෙරේරා ඒ වගේම අනුර කුමාර දිසානායක සහ රංජන් රාමනායක මේ 5 දෙනා එකට ඉඳගෙන ගත්ත තීන්දුවක් කියලා හිටපු අධිකරණ ඇමතිතුමා කියනවා එයා ඉඳපු රැස්වීමේ. එතකොට අගමැතිවරයා තමයි උපදෙස් දුන්නේ රංජන්ට මේක කරන්න කියන්න කියලා. රාමනායක මැතිතුමාගේ සිද්ධිය ඇත්තටම ගන්න ඕනේ ඒකේ බරපතලම කාරණේ තමයි අධිකරණයට කරපු බලපෑම. සහ මේක මේ රටේ පහුගිය අවුරුදු 4 හිටපු අධිකරණ ඇමතිවරයාත් සොලිසිටර් ජෙනරල්ස්ලා දෙන්නෙකුත් මේක මේ විදිහටම තහවුරු කරා. අගමැතිතුමා දැන් මේක බරපතල තත්ත්වයක් තියෙන. දැන් මේක කොහොමද ලියන්නේ? එතකොට අවිශ්වාසයක් රට තුළම ගොඩ නැගෙනවනේ හැම පැත්තෙම. විශ්වාසනීයත්වයක් හදන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි. මේකට සම්බන්ධ පිළිබඳව දැන් මම දැන් කමිෂන් එකක් දාලා වෙනමම මේ කරුණු එළියට අරගෙන යම් කිසි වැඩ පිළිවෙලකට යන්න වෙනවා ඉතින්. මතු නිෂ්කාරවරයා මේ ගැන වහාම පියවරක් ගන්න ඕන අධිකරණයේ පැත්තෙන්. Now, there is no getting away from this topic, and MP Ranjan Ramanayaka's audio recordings was yet again the topic of debate in Parliament today, with government members pointing their fingers at the current opposition. They stressed that the former government's political vengeance led to its own downfall, and they cannot speak of the independence of the judiciary. දැන් විශේෂයෙන්ම අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා රංජන් රාමනායක මැතිතුමාගේ අර CD ගබඩාවට. ඒ ගබඩාව නිසා තමයි අපිට අද ඔප්පු කරන්න හැකියාව ලැබිලා තියෙන්නේ. පසුගිය කාලේ අවුරුදු 4මාරක් 5ක කාලයක් තුල දේශපාලන වශයෙන් පරිගැනීම් නිසා තමයි පසුගිය ආණ්ඩුව කරගෙන යන්න හැකියාවක් ලැබුණ නැත්තේ. ඒක නිසා අපි විශේෂයෙන්ම අද කියනවා රිමාන්ඩ් හරහා ගිහිල්ලා දේශපාලඥයන්ට හෝ වෙනත් නිලධාරීන්ට දඩුවම් දීම වැරදි. කවුද කියන එක නෙමෙයි මොන තරාතිරමක්ද රාජිතද චම්පිකද රංජන්ද ඒ සෑම සියලු දෙනාට සාධාරණ විදිහට නඩු තීන්දුවක් තුලින් දඬුවම් ලබා දීමට කටයුතු කරන්න කියලා අපි මේ අවස්ථාවේදී නීතියෙන් ඉල්ලීම කරනවා. පහුගිය ආණ්ඩුවේ පරමල් කුමාරයා කියලා එක නාටකයක් රංගපෑවා. ඒ නාටකයේ රංග දක්වපු අය කල්පනා කරා ඒ නාටකයේ තුලින් තමන්ගේ රජය බේර ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් දේශපාලන වශයෙන් පිම්මක් පයින්න පුළුවන් කියලා. දැන් අලුත් නාටකයේ තමයි රංගෝජාගේ නාටකය. මේවට ජනතාවට දුන්න පොරොන්දු යට කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඔබතුමා වැරදි පාරක ඉන්නේ. ඔබතුමා මම දැන් හරි පාරකට එන්න කියලා මට ආරාධනා කරන්නත් බෑ. ඔබතුමාට එන්න අපේ අය පිළිගන්නේ නැති තත්ත්වයක් තියෙනවා. බලන්න තමුන්නාන්සලා විපක්ෂ නායකතුමාගේ වේදිකාවේ කවුද ප්‍රධාන කතිකයා? රංජන් රාමනායක. විපක්ෂ නායකතුමා සනීප ආරක්ෂක තුවා දෙන්න ඕනේ කිව්වා කාන්තාවන්ට. කාන්තාව ගැන ඇඬු කඳුලෙන් කතා කළා. අද රංජන් රාමනායක මහත්තයා කාන්තාව ගැන කාන්තාවන්ට දීලා තියෙන තැන තමුන්නාන්ස දැක්කද? පියුමි අංශමාලි කියන නිරූපිකාගේ ඒ රංජන් එක්ක තියෙන දෙබස තුල මොකද්ද තියෙන්නේ? රජයේ සේවාවක් ලබා ගන්න එන අහිංසක කාන්තාවක් රංජන් රාමනායක මහත්තයාට අරිනවා. ඉටු කරගන්න. මේක සාධාරණද? එක්සත් ජාතිපක්ෂ මේක පිළිගන්නවද? එක්සත් ජාතිපක්ෂ නායකයෝ දෙන්නගෙන්ම මං අහනවා. මෙතුමා ජනප්‍රිය වීම සඳහා මලමිනියත් විකුණන කෙනෙක් කියලා මං කිව්වා. හැබැයි එදා රටේ ජනතාව පිළිගත්තේ නැහැ මං කියපු දේ. හැබැයි අද රටේ ජනතාව පිළිගන්නවා. කතානායකතුමාගෙන් ඉල්ලනවා මෙතුමාව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු ජීවත් වෙන ඒ මාදිවල නිවසේ එළියට දාන්න කියන එක. මේ රටේ ස්වාධීන අධිකරණය ගැන කතා කරන්න බෑ යාපාලන රෙද්ද ගලවලා විසික් කරලා ඉවරයි.
යාපාලට ඇඳගන්න රෙද්දක් නැහැ දැන්. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ විසින් රංජන් රාමනායක මහත්තයාට විරුද්ධව තියෙන නඩුවට කොහොමද බේරෙන්නේ කියලා. උපදෙස් දෙන්නේ කවුද? මේ කඩුවේල බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ දිවි නැගුම නඩු ආපු ඒමපාල විනිශ්චයකාරතුමා මයිස්ත්‍රාත්තුමා. ඒ නිසා මේවා පිළිබඳව පරීක්ෂණය කරන්න ඕනේ අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභාවෙන්. Now moving on with other local news, Minister of Foreign Relations Dinesh Gunawardena, who is on a two-day visit to India, met Indian External Affairs Minister S. Jaishankar in New Delhi today. The meeting between the two ministers took place at the Hyderabad House in the Indian capital. Earlier today, Minister Gunawardena met India's Foreign Secretary Vijay Gokhale and is set to hold multiple other meetings during the visit, including with India's Minister of Skills Development and Entrepreneurship Mahendranath Pandey and Minister of Labour Santosh Kumar Gangwar. This is Gunawardena's first official visit after taking over as the Minister of Foreign Relations last November, following the formation of the new government under President Gotabaya Rajapaksa. Gunawardena is also scheduled to visit Mahabodhi Temple in Bihar. Now, Russian Foreign Minister Sergei Lavrov is expected to visit Sri Lanka next Monday for a two-day official visit. Minister Lavrov is scheduled to meet with President Gotabaya Rajapaksa and Prime Minister Mahinda Rajapaksa and is also set for talks with his Sri Lankan counterpart, Minister Dinesh Gunawardena. His discussions will focus on the current state of relations between Russia and Sri Lanka, the prospects for promoting political dialogue, developing cooperation in the trade, economic, humanitarian and other spheres, as well as the expansion of the bilateral treaty and legal basis. Special attention will also be paid to expanding cooperation within international organizations. We'll see you shortly after this break. Stay tuned. Welcome back. This is First at 9. Now, Brogger Hill Investments has sold its entire stake in John Keel's Holdings for 22.69 billion rupees to the Citigroup Global Markets Limited. The purchase was mentioned in a stock exchange filing today made by the stockbroker which facilitated the transaction. Accordingly, the Citigroup Global Markets Limited has acquired 141,854,717 shares of John Keel's Holdings at 160 rupees per share, representing 10.76% of the issued share capital of John Keel's Holdings. Brogger Hill Investments Limited held the second largest stake in John Keel's Holdings plc behind Sohail Captain's 11.4%. Now, oil prices in the international markets have receded after US President Donald Trump stated that Iran appears to be stepping down following an attack on two US bases in Iraq. The price of Brent crude has come down by more than 4%, hitting $65.43 per barrel. This price level is similar to what was seen before the killing of Qasem Soleimani on the 3rd of January. In spite of this decrease in oil prices remained nearly 25% higher over the last 12 months, due in part to rising tensions in the Middle East. Now, taking a look at the markets, Sri Lankan stocks gained by 0.85% and the all share price index climbed 49.93 points to 5,948.77. Market turnover was 9 million rupees and 55 stocks gained while 12 fell. LOLC Holdings stocks advanced 6.70 rupees or 6 rupees and 70 cents to 162 rupees and 10 cents a share, contributing most to the ASPI's gain. Commercial Bank of Ceylon was up 2 rupees to 94 rupees per share, and John Keel's Holdings gained 1 rupee and 40 cents to 162 rupees and 50 cents a share, also contributing to ASPI's gain.
Now in currency, Sri Lankan rupee ended stronger at 181 rupees and 45 to 55 cents to the US dollar in the spot market today. Further, the rupee ended steady at 181 rupees and 25 to 40 cents to the US dollar in the spot market yesterday. Now let's take a look at how the Sri Lankan rupee traded against other major currencies around the world. We'll be taking a look at the latest on the Iran-US situation on the other side of this break. Welcome back. You're watching First at 9. Now, the Iran-US crisis has reached a momentary respite, but further conflict is already on the horizon as US President Donald Trump declared that he's ready to engage in serious negotiations with Iran, only for an Iranian military commander to say that yesterday's missile strikes were the beginning of an operation that would continue against the United States. After the strikes caused no American casualties, Trump said that Iran appears to be stepping back from further conflict. However, the situation appears to be far from over, with the threat of further attacks on the US to come. The United States has said that it is ready to engage without preconditions in serious negotiations with Iran following the country's exchange of hostilities in recent days. The killing of Iranian General Qasem Soleimani was justified as an act of self-defense. On Iran's side, the Iranian missile attack was also justified as an act of self-defense and has caused no casualties, according to US President Donald Trump, who has not declared further military actions after the event. But Iran's UN ambassador Majid Ravanchi has said that the US offer was unbelievable while they continued to enforce crippling sanctions on Iran. However, Ravanchi also said that Tehran does not seek escalation or war after the attack on the US bases. By an Iranian aerospace commander, Amir Ali Hajizadeh, who said that the missile strikes were the beginning of an operation that could continue against the US. According to Hajizadeh, Iran had not intended to kill US troops, but instead were aimed at damaging US military operations. Now, Iranian investigators who are probing yesterday's crash of a Ukrainian aircraft shortly after takeoff from Tehran's airport say that the plane was trying to return to the airport when it crashed. The Boeing 737-800 went down with 176 people on board, leaving no survivors. An initial probe had found that the aircraft experienced a problem as it was leaving the airport zone and was on fire. Although the crash came just hours after Iran carried out missile strikes on 2 air bases housing US forces in Iraq, there is no evidence to suggest that the two events are linked. The Secretary of the Ukraine Security Council said that the Council was examining various possible causes, including an anti-aircraft missile strike, a mid-air collision, an engine explosion, or an explosion inside the plane carried out by a terrorist. With tensions with the US over the assassination of General Qasem Soleimani, Iran has said it will not hand over the recovered black box flight recorders to Boeing or the US. Under global aviation rules, Iran has the right to lead the investigation. Iran's Civil Aviation Organization chief meanwhile said that the witnesses saw the plane on fire before the crash and that pilots hadn't made any distress calls before trying to return to the airport. He said the initial findings had been sent to Ukraine and the US, where Boeing is headquartered. Sweden and Canada had also been sent the findings as their nationals were on board. Now, Italian Serie A club Lazio has been fined
20,000 euros after their fans were found to have racially insulted Brescia forward Mario Balotelli during last Sunday's encounter in the latest incident of racism which has plagued Italian football. Serie A's disciplinary tribunal said in a statement that 30 investigations were taking place to identify exactly where among the visiting Lazio fans the chanting came from, and that Lazio had been asked to help the police identify those responsible. The Serie A statement also said that fans sang a chorus of racial discrimination against a player of the opposing team in the 21st and 29th minutes of the first half, as well as other insults. It said the referee interrupted the match after half an hour and an announcement was made asking for the chanting to stop. Balotelli, who was seen complaining to the referee about the chanting during the match, said "Shame on you" in an Instagram message to Lazio fans after the game. And that's it from all of us here at First at 9. Thanks for watching. Bye-bye.